Ladies and gentlemen, please welcome Guneet Monga. As she makes her way. Ladies and gentlemen, there she is. Please put your hands together for the Oscar winner for Best Documentary, the Oscar Whisperers, Guneet Monga. There she is. She's walking with the Oscar and the Academy Award. There she is. Well, we have the Academy Award in the house with the winner. And in conversation with Zaka Jacob. Over to you. Welcome, welcome. Such a pleasure. You know, a standing ovation very rarely happens here on Rising India. Ladies and gentlemen, Guneet Monga, the first Indian film producer for an Indian film production to get an Oscar award. Guneet, we journalists have a very favorite question. It's called, how does it feel? Oh God, आप yes. क्या महसूस कर रहे हैं? Yes, I have been asked this just a million times before. But now? No, today is actually really special because my parents are here. My husband is here. My best friend and my soul sister is here. I share it with them. I think mama papa ki blessings ki wajah se hi milta hai. Oh, absolutely. Absolutely. So, Can we have a round of applause? Guneet's father, her mother, her husband, her lucky mascot, Sunny, he's here, and her soul sister, as she said. So tell me, let's take the story back to, you know, when Kartiki came to you with the story of Bomman Bellie. What was so compelling about this story that you said, isko to picture banana hai? I mean, who can say no to baby elephants? It was surreal. It was beautiful. Actually, more power to Kartiki, because here is this first-time filmmaker who comes from photojournalism background of natural history. So she's a natural history photojournalist who's gone on and made a promo. उसको ये कहानी पसंद आई, उसने उस कहानी को एक साल शूट किया, उसके साथ एक रील, एक प्रोमो बनाया, and वो प्रोमो भेजा. And it was just magical. I was like, this film is waiting to happen, you know. So I'm actually lucky that she reached out to me and to Netflix. So it's been a beautiful partnership between Sikhya and Netflix. And it started with Kartiki taking the first step. So I actually want to tell this to all first-time filmmakers and aspiring filmmakers that don't wait for somebody's permission. मतलब आओ और शुरू हो जाओ. तो मतलब आप शुरू से अपने यूनिवर्स को बोलो कि ये तो हम बना रहे हैं. अब हमारी जर्नी में जो साथ जुड़ता जाए तो वो स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ है. Your story is also something like that. I mean, a Delhi girl, no background in films at all. मतलब एक दिन आपने मन बना लिया कि films में काम करना है और बॉम्बे चले गए. Tell us a little bit more. I mean, it's not an easy industry to break into. Absolutely. I've studied here. My college teacher is also here who taught me. Amrish sir, I see him here. It's a pleasant surprise. All right. आप खड़े हो जाओ sir. The gentleman. Thank you. Okay. I'm telling this to you. Or maybe I'm highly mistaken. Sorry. Oh, sorry. हाँ आपको कह रही हूँ. अच्छा तो फिर मेरे से गलती होगी. आप रूबरू दिखते हैं मेरी टीचर जैसे. Thank you. Sorry, मैं sorry. So no, I've studied here. Absolutely. I did mass communication, and मैंने journalism पढ़ा, and मेरे college से बहुत सारे मेरे दोस्त यहाँ पे senior journalists हैं, reporters हैं. तो उसके बाद you know, my neighbor reached out to me with 50 लाख रुपए and said कि मैं एक स्टूडियो बनाना चाहता हूँ जो मैं बच्चों की वीडियोस बनाएंगे हम newly born babies की. And I was like, sir, ये बहुत बुरा आइडिया है. ये तो ना हो पाएगा. आप वो 50 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं बॉम्बे जाके पिक्चर बनाऊंगी. I don't know how I got that confidence. I was 21 years old. And मैं बॉम्बे गई, वहाँ पर मैंने ऐसे कैफेज में सब लोगों को बोला मेरे पास 50 लाख रुपए, मुझे पिक्चर बनानी है, आप मुझे स्टोरी पिच करो. एंड वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई. पहली फिल्म मेरी से सलाम इंडिया मैंने 21 साल की उम्र में बनाई. फिर दूसरी फिल्म 10वें दानिया बनाई. Post that, I lost both my parents. I'm the only child. This is my in-laws and my family here. And then मैंने कहीं ना कहीं फिल्म में प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल था. तो मैंने नौकरी ली बालाजी में. And 2010 में I was a supervising producer.
एंड उसी दौरान मैंने 2008 में भी एक शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस की थी. शॉर्ट फिल्म्स तो मैंने बहुत प्रोड्यूस किए हैं जो 2010 में नॉमिनेट हो गई कवि फॉर द ऑस्कर्स. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई अटेंडेड द एकेडमी अवार्ड्स. उसके बाद 2019 में पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस के साथ और फिर So पहली ये बार जीता. ऑस्कर का कीड़ा कब दिमाग बचपन में से. चढ़ गया? वो बचपन से. तब से था. मतलब आई थिंक वो हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक अवार्ड है. Recognition है. हाँ. सो आई थिंक जो कोई भी बॉम्बे जाता है वो एक बार ही मन्नत के सामने फोटो खिंचवाता है और एक बार ये जरूर बोलता है ऑस्कर जीतेंगे. तो मैं भी उन्हीं में से हूँ. मन्नत और ऑस्कर ये जी. दोनों. Yeah, But I believe you also left to Bombay to see Shah Rukh Khan. absolutely. Not, I mean, not to see Shah Rukh Khan, but more like inspired by his life. Mm-hmm. That if, though I'm not in front of camera, but उनकी जिंदगी से बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि it's very encouraging. His life, his words are definitely. So what was it like when you met him the first time? I actually met him for the first time for a screening of a film that I had produced, and the director had invited him. And I think everybody there just kept telling him, "Your biggest fan, your biggest fan." Actually, ना वो थोड़ा सा वो है. I never wanted to meet him as a fan. I never wanted to meet him as I could have, you know, like anybody. But I always wanted to meet him when he knows my body of work, you know, and we can discuss cinema. Yeah. You know, so I think so that in life, I mean, now he knows of my name and he knows my body of work, and it's beautiful. बट यस पहली बार जब मैं उनसे मिली थी तब अपनी ही एक पिक्चर की स्क्रीनिंग के लिए मैं और मेरे डायरेक्टर ने और सब ने उनको बहुत बोला था कि आपकी बहुत बड़ी फैन है. सो ही हेल्ड माय हैंड एंड आई सैट ऑन द स्टेप्स ऑफ द थिएटर एंड ही सैट ऑन द कॉर्नर सीट एंड वी सॉ लाइक द होल फिल्म एंड आई हैड अ कॉल टू रन टू. सो इट्स थोड़ा हमें थोड़ा काम आ हाँ गया बीच में. मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मैं काम करती रहूंगी. बट थैंक यू. सो या दैट वाज द फर्स्ट टाइम. बट यस नाउ ऑफ कोर्स ही नोज our work. So when are you going to cast him? When is Guneet Monga production, Shah Rukh Khan in and Sikh as? Entertainment, yeah. Recently, I did ask him that in a random chat, and I was like, I think the day I want to make 1,000 crore film, and I have that confidence that let's now do Bollywood. So that day. Okay, that day we'll wait for that day. It's not just I the mean, Oscar. he's Yeah, Pathaan, of course, so of yeah. course. Yeah. So tell me, Guneet, what does it take to break into this industry as an outsider, no connections? Because there's a lot of stuff. I mean, you're seeing in the press about nepotism and now nepo babies. तो एक term भी हो गया. For a complete rank outsider, and especially in the 2000s and stuff, what does it take now? Is it easier now as somebody who doesn't have familial connections? You know, definitely I from my point of view, the film industry is very beautiful. It's very democratic. It's beautiful. I understand where all these allegations are coming from, but I seriously want to tell you that you have to work very hard to be anything in that industry. You know, so it's a very competitive industry. So there is no shortcut to mehnat. Yeah. ये सब तो रहमत है, you know, but मेहनत का कोई shortcut नहीं है. तो अगर आपको एक चांस मिल भी जाता है, अगर आप वो अच्छे से नहीं करते तो शायद आपको दूसरा नहीं मिलेगा. That is for people in front of the camera. Behind the camera, I have a little story to tell you. 2010 में 2004 में जब मैं कॉलेज से निकली थी, my dad thought कि अब ना जब भी I turned 18 or something, not in those, yeah. When I turned 18, my dad was like, इसको ना इंश्योरेंस एजेंट बना देते हैं, जैसे इंश्योरेंस एजेंट. हाँ, जैसे ना इसकी एक ईयरली थोड़ा कुछ पैसा आता रहे, जैसे जैसे कोई कोई उनका ग्रैंड स्कीम ऑफ प्लान था कि वो अपने दोस्तों की इंश्योरेंस करवा देंगे और मुझे उनका एजेंट बना देंगे. तो मैं रितु नंदा स्कूल में पढ़ाई करने गई, मैं इंश्योरेंस एजेंट बन गई, मैं टाटा एआईजी की लाइसेंस मिल गया मुझे. एंड बट मैं ये कहानी आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि वहां पर मैंने एक चीज एक चीज सीखी कि 10 लोग आपको मना करेंगे और फिर एक इंसान हाँ बोलेगा. So that is something that I learned for my entire life. And I actually celebrate the no's. I actually celebrate rejection. क्योंकि मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी no बोल दो, जल्दी जल्दी 10 लोग हो जाएंगे. So my yes is coming. So I don't get demoralized by a rejection or a failure or a no. I have
manifested a husband and an Oscar like that. But so I get very excited on no because my yes is coming, you know. And I have to actually मैं जब लोगों से मिलती हूँ even for fundraising my films, I'm just like मना कर रहे हैं ना फटाफट कर दो. You know, like सोचो मत ज़्यादा समय मत बर्बाद करो जल्दी जल्दी. So you can keep Nice. moving. So I can try and open new doors and knock on new doors, and that's what has led me. I love stories. I'm deeply passionate about storytelling. It's an intuitive, it feels like it's calling of my life to tell stories. Stories form generations. Stories are the biggest tool, you know. I feel sacred about the time जो लोग देते हैं मुझे मेरी पिक्चर देखने के लिए, वो जो अगर 1.5 घंटा 2 घंटा या 40 मिनट, मैं जिंदगी में कभी इसको ग्रांटेड नहीं लेती. तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं कहानी बोल रही हूँ और इतने सारे इतने अमेजिंग इंटेलिजेंट लोग सुन रहे हैं. वन वे कॉन्वर्सेशन. सो इसलिए वो बहुत मेरे लिए महत्वपूर्ण समय है. So I don't take it for granted. I don't take any of this for granted. And I work very hard and I show up. The only way of moving forward is showing up. And one day it adds up. Showing up is half the job done, they say. Absolutely. ये बताइए, there's this again huge debate. It's been going on for a number of years now about the Oscar, whether the Indian cinema needs the Oscar for its recognition. We are the biggest industry in the world. We release 1,000 movies a year. So now that you're an Oscar winner, you're in a vantage position to answer this question. How does this change life? How does this change you? How does this change your cinema? Or you're still the same Guneet Monga? ये मतलब Oscar just add showcase में add करने के लिए हो गया. हाँ, absolutely. और कोई तरीका नहीं है. मतलब again, like I said, ये सब मतलब एक blessing है जो bestow हो जाती है. बहुत खूबसूरत पिक्चर है ये, and it's amazing for it to be India's first production to win. But next morning, again, looking for the next story and another filmmaker and hoping to do it all over again. Wow. And India के लिए जो तो आपके लिए ये sinking in feeling वो सब नहीं है, मतलब हो गया, I won the Oscar Sunday night, Monday morning I'm back at work. I love my work. I love storytelling. It's a passion. तो जिस दिन आपका passion आपका काम बन जाता है ना, आपको वो काम काम ही नहीं लगता. मुझे ये काम नहीं लगता. वो ये पूरी की पूरी मतलब एक खूबसूरत सी एक जगह है. मतलब मैं लोगों से मिलके कहानियां सुनती हूँ. फिर मैं कहती हूँ अच्छा इस कहानी में ऐसे कर लो. मतलब you're like playing, you know, God. You know, इस character के साथ ऐसे कर लो. You know, ऐसे क्यों नहीं कर सकते? And you're talking to extremely intelligent people who have written that. You know, so it's stimulating. It's all encompassing. It's beautiful. And it's a blessing to work for your own self, for my own company. So I want to talk a little bit about, commercial cinema. People are saying because of COVID, people were not going to the theaters. It's been through a bit of a crisis. OTTs have now taken over, so on and so forth. You think, when we were growing up, 80s, 90s, these big screen movies, Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, you think that big budget Bollywood, stuff is over? We are now looking at more OTT stuff and more thinking man's or thinking woman's cinema? We are definitely in a new era. You know, that era cannot be negotiated or neglected, I feel. Post COVID, we are definitely in a new era. I think big films are even bigger. They need to be even bigger for us because they need to be an event for people to go out. And I think the new world order is to do a breakout on the digital platforms that the whole world watches. The power of that is also very, very big. I mean, Elephant Whisperers at Netflix is 190 countries, 231 million viewers, and 16 years of filmmaking. I have never seen this kind of fan art that comes to me from around the world. Wow. So globally, from 2-year-old children to 90 plus, people have sent us voice notes, emails, the love for the film from around the world, from Ecuador, from Spain, from everywhere you can, from US, from Canada, from whole of Europe, from New Zealand, from parts of Australia. And it's overwhelming, it's beautiful. So I feel like this is the time for our stories to travel and we should make the best out of it. This is the time where we celebrate Brown and we double down on each other. So tell me this, when you say that here's an opportunity for us to, release our cinema on
on such huge platforms, 100x million that you said are watching it or at least have access to watch it. And the story of Bomman Bellie is, it's a very localized, it's in the Mudumalai camp. They are, elephant caregivers. Have you wondered, what is somebody sitting in Ecuador or Spain, how are they able to relate to this story? It's a story of love. It's the beautiful, abundant love of Bomman Bellie. And that love transcends boundaries, that transcends languages, color, species, races. And that is what unites the whole world. And this is yet again a victory of love. Mm-hmm. So Bomman Bellie's story is a story of love. We have two very special guests. We have from their camp. Oh my God, I got It's goosebumps. called the Mudumalai Elephant Camp. Oh my They'll God. be joining us. We'll try and line them up here in our screens. And of course, they speak Tamil. You must have seen. I'm sure the entire audience has seen Elephant Whisperers. So I'm going to try and wait for their cue to come up. Bomman Bellie, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நீங்க வந்து எங்க கூட thank you very much எங்க கூட பேசுறதுக்கு. இங்க வந்து குனீத் மேடம் இருக்காங்க. சோ கார்த்திகி, குனீத் உங்களை வந்து அப்ரோச் பண்ணப்போ உங்களுடைய ஸ்டோரி, உங்களுடைய வாழ்க்கை கதை வந்து பேசணும்னு சொன்னப்போ உங்களுக்கு என்ன, what were you thinking? உங்க மனசுல கூட என்ன போயிட்டு இருந்தது? Oh my God, God bless. That's so adorable. இந்த ஆஸ்கார் அவார்டு நாங்க நினைச்சு பார்க்கல. இந்த படம் இவ்வளவு இதாக ஆஸ்கார் அவார்டு கிடைக்கிறது நம்ம நினைச்சு கூட பார்க்கலீங்க. ஆனா இது வந்து இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேர் வாங்கி கொடுக்கணும் நாங்க இப்போதான் நினைச்சிருக்கோம். So he's basically saying that we didn't expect the Oscar award. For us, it was like caring for a child, but this has come. Bomman Bellie, நீங்க இது சொல்லுங்க, அம்மு, ரகு இவங்களுடைய ஸ்டோரி இந்த இந்த இது கிடைச்சப்புறம், இந்த விருந்து கிடைச்சப்புறம் அவங்க கிட்ட சொன்னீங்களா இந்த மாதிரி உலகத்திலேயே பெரிய விருந்து அவங்களுடைய கதைக்காக கிடைச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு? I'm basically asking them, did you say that, the story of Bomman Bellie, did you tell, the story of Raghu and Ammu, did you tell them that they won the biggest prize in cinema in the world? எனக்கு சந்தோஷம். இப்போ எல்லாமே பார் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து போற வழியில இருந்து எங்களை பாராட்டும் போது, ஓ அவடாண்ணா இப்படி இருக்கான்னு என்ன நாங்க காட்டினாங்க மாதிரி தானே, ஒன்றும் தெரியாது. இப்ப எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு. இப்ப எல்லாம் எங்க இருக்கிறதுக்கு எங்க முதுமலை கேம்புக்கே நல்லதாயிருச்சு. இப்பதான் சந்தோஷம். நாங்க பண்ணதுக்கு 2 குட்டி வளர்த்ததுக்கு அதுக்கு நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி இப்பதான் எனக்கு சந்தோஷம் இருக்கு. ஏன்னா இப்ப எங்க பொம்மிக்கு ரகுக்கு தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஏன்னா அவங்க 2 பேரை நிக்க வச்சு சொன்னதான் எனக்கு சந்தோஷம். ஏன்னா அவங்க 2 பேர்னாலதான் நான் இவ்வளவு தூரம் போயிட்டேன். 2 பேர் இல்லாம இருந்தா நான் போயிருக்க மாட்டேன். She's saying thanks to Guneet and to Kartiki. Because of them, people now know about the Mudumalai camp and about Raghu and Ammu. Thanks to them. I don't speak the language. They're the most beautiful people I've met in my life. Thanks to them. What was it like when you met them first? I am in awe of them. How much love do they have to give? And they're so thoughtful and spiritual in their way. I mean, Bomman Bellie and their connection, their love story, their love for the animals. It's the animal that actually brought them together in that sense. I mean, they became husband and wife after the animal. It's beautiful. Like I'm tear-eyed, but it's beautiful. Bomman Bellie, இது சொல்லுங்க, உங்க முதுமலை கேம்ப்ல இந்த ஆஸ்கர் விருது பெற்றப்புறம் உங்களுடைய சராசரி வாழ்க்கை அது வந்து எப்படி மாறி இருக்கு? I'm asking them, how has their daily life changed at the camp? Because they have a very clustered life. How has that changed after this Oscar? ஆஸ்கர் அவார்டுக்கு லைஃப் சேஞ்ச் ஆனா எல்லா கெஸ்ட்டுங்க வர்றாங்க, போற வழியில வர வழியில எல்லாமே கூப்பிட்டு பாராட்டுறாங்க. எல்லாமே பாராட்டுறாங்க. அவங்க அதை அவார்டு வாங்கினாங்க. அப்ப நமக்கு அவார்டு வாங்கும் போது நமக்கு பெருமை தான் இருக்கு. நமக்கு நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப பெருமை. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இப்போ ரொம்ப சொன்ன மாதிரி ஹாப்பியா இருக்கு. நம்ம இந்த இது வந்து நான் ரகுக்கும் பொம்மிக்கும் இது சொல்லணும். So he's basically saying that people have started recognizing them. They were living in a closeted life inside a forest. People are starting to take selfies with them, and so people are starting to recognize them. They are the real stars, and they have a new calf. Yeah, they have a 3 months old new calf. They found a new calf. Yeah. Bomman Bellie, இது சொல்லுங்க, இந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்ரி, அதாவது இந்த மாதிரி திரைப்படங்கள் உங்களை பற்றி இல்ல சராசரி மக்களை பற்றி இந்த மாதிரி திரைப்படங்கள் வரணும்ன்று ஏன் நம்புறீங்க? அந்த மாதிரி வந்தா என்ன இதாகும்? உங்க அதாவது
ஒரு யானையும் யானைக்கு வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கிற ஆளுங்களை பத்தி அந்த ஸ்டோரி அந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் ஏன் வரணும்ன்ற நீங்க 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 நினைக்கிறீங்க? So I'm basically asking him, it's a story of elephant caregivers. Why should such stories come out, and how do such stories come out? இந்த இந்த இது வந்து எடுத்தனால நம்ம ட்ரைபிள்ஸ் பத்தி இந்த யானைக்குட்டி வந்து எப்படி வளர்த்துறாங்க, எப்படி பண்றாங்க, எவ்வளவு கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி நைட்டு பகல தூக்கம் இல்லாம இது வந்து அப்போதான் அவங்க இந்த வெளியூருக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கு. இப்போ இதே மாதிரி இன்னும் மேல இது மாதிரி நல்லா நல்லா வந்து இதே மாதிரி எல்லாமே இந்த மாதிரி நான் மட்டும் இல்ல இந்த யானை கேம்புக்கே பெருமை கிடைச்சது இது ஒரு டாக்குமெண்ட் வந்த நல்லதான். ஓ, யானை வளர்த்துறாங்க, இப்படி கஷ்டம் இருக்கு, இப்படி பண்றாங்க, இப்படி செய்யறாங்க, அது ரொம்ப கஷ்டம் தான், நம்ம குழந்தைங்க விட நல்ல ஒரு படி நல்ல மேல பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கும் இப்போ தெரிஞ்சிருச்சுங்க. அதே மாதிரி இது இன்னும் அதே மாதிரி வந்து இதே மாதிரி நல்லா நம்ம ஆளுங்களும் இதே மாதிரி நல்லா எல்லாருமே சந்தோஷப்படணும். இது ஒரு டாக்குமெண்ட் எடுத்ததுக்கு எல்லாத்துக்குமே உலக அளவுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. இப்போ ஓ, யானை குட்டி வளர்த்துறாங்க, இந்த மாதிரி தான் வளர்த்துறாங்க, இந்த மாதிரி தான் செய்யறாங்க, அவங்களுக்கும் குட்டி வளர்த்து எவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கு, நைட்டு பகல் தூக்கம் இல்லாம குட்டி வந்தாலும் எவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கும். அதே மாதிரி ஏதோ நமக்கு ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கோ அர்ஜென்ட்டுக்கோ ஆத்திரக்கம் நம்ம அர்ஜென்ட் போட்டு போக முடியாது. ஏதோ நம்ம குடும்பத்துல ஒரு இது இருந்தாலும் நம்ம அர்ஜென்ட் போட்டு போக முடியாது. அதுக்கு நம்ம ஒரு ஆளை வச்சு, இல்லைன்னா நான் இருக்கணும், இல்லைன்னா எங்க வீட்டுல இருப்பாங்க, அவங்க 2 பேர் ஏதோ ஒரு ஆள் இருந்தது ஆகணும். இல்லைன்னா நம்ம தனியெல்லாம் விட்டு போட்டு போக முடியாது. வெளியே யார் வந்தாலும் யாரு பேசினாலும் அதுக்கு அது சில டைம்ல பால் கொடுத்தாலும் குடிக்காது, அதே மாதிரி எது கொடுத்தாலும் சாப்பிடாது, நம்மள நினைச்சிட்டே அதை அளந்துட்டே. He's saying something interesting. He says, because of this documentary, our story is out. Everybody now knows how difficult it is to raise a baby elephant. That even if you have a family emergency and that you have to rush, you cannot, because somebody has to take care of this young being. And so he's saying something quite fantastic, and I think it's applause worthy that here you have 2 individuals whose life, their own life, has become secondary to giving care to these elephants. And I think that's incredible. I mean, we wouldn't leave our near and dear ones, but they can't because of they because can't, of having and that's exactly why even we thought about the whole taking them to their, but they really cannot leave their baby elephants, and they have a new calf, Yeah. and even coming to the city, we did a press conference in Bombay. It's hard for them, so and they're so sufficient in the forest that it is beautiful. In fact, I'm getting goosebumps just meeting them and seeing them. Thank you. Please tell them. Sure. They're beautiful. Guneet amma we வந்து love them. நன்றி சொல்றாங்க உங்களுக்கு. And we Final love question. them. Yeah, final question உங்ககிட்ட. உங்களுக்கு வந்து புதுசா ஒரு பேபி எலிஃபென்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னு இவங்க சொல்றாங்க. அவங்க கிட்ட இந்த நியூஸ சொன்னீங்களா? உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆஸ்கர் விருது கிடைச்சிருக்கு, உங்க வாழ்க்கைய பத்தின இந்த டாக்குமெண்ட்ரிக்கு இந்த ஆஸ்கர் விருது கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்களா? பொம்மி கிட்டையும் ரகு கிட்டையும் ஷேர் பண்ணி சொல்லியாச்சுங்க. எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. Okay, so he's saying he's shared it with Ammu and Raghu, and they were very happy to hear the news. All right, thank you very much to Bomman and to Bellie. Thank you. Ladies and gentlemen, they are the Elephant Whisperers. It's their story that's won them the Oscar, won India the first Indian production to win an Oscar. I want to just round off with some questions about the industry and where it goes from here. One of the questions that I'm sure you get asked a lot is, how easy or difficult is it to be a woman filmmaker? I mean, we still, even in this day and age, I mean, we have Meghna Gulsar, we have maybe Zoya Akhtar, a handful, maybe 4 or 5. Under 5% women are directors in the industry. Under 5% in the industry. Will it change? Is it changing? I'm determined to, in my entire power of being a producer and 16 years of work. I mean, Sikya is determined to, and I think a large part of Netflix is also promoting that. So we are determined to have more and more female creators and open doors. And I hope Kartiki and my journey inspires more to just pick up a camera and what are the obstacles you face? I mean, why is it there is harder for you? I think it's years of patriarchy. It's years of conditioning also. It's definitely improved. Okay. It's definitely, there are many amazing women. I think post the Me Too movement, definitely it's improved. Okay. Because we know that we have each other.
and we can double down on each other. It's really important to celebrate each other, Yeah. because far too long we've been told that you're each other's competition. You know, it's either you or her. This other. You know, now it's all of us and all of us at once, because there is enough and more jobs Mhm. and there is enough and more work. And the more we celebrate each other in the rooms that we are not, the more we will get opportunities. So it's time to just celebrate each other. And a decade from now, you will see even more change. But I definitely want to say that there has been a considerable change. Okay. One final question. When do we see Guneet Monga, producer of the 1,000 crore film? I mean, when are you going out and out commercial? I mean, let's say, let me put it this way. When is that Shah Rukh Khan movie, the Pathan 2, produced by Guneet Monga, that's going to come out, 1,000 crore movie? You know, my dream is not 1,000 crores. It's not. What is? My dream is Black Panther and Avatar. Wow. Black Panther and Avatar. What is that? 5,000 So- crores? 10,000 So crores? it's around $1 billion. $1 billion. So matlab I genuinely want to tell Indian stories that the whole world watches, and at a large scale. And I'm learning that medium, that language and business of looking at Indian films, taking them international, learning the business there. My company is called Sikha Entertainment, which means keep learning and keep growing. One day, I think 1,000 crores is too small, and it's a little pond that we celebrate. The दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सपने मुकम्मल करने हैं. Very nice. Ladies and gentlemen, let's have a round of applause for Guneet. I also want to bring on stage her lucky mascot, as Yes. you called I him. got married. Sunny is Guneet's husband of what Aw. now? 3 months? 6 months? 3 months. We 3 got months. married 12th of December, and we got the Oscar. All right. May I 12th also month. request the family to come up? Oh, May I please. request your parents also to Thank please you. come up on Thank you. stage? This is Please so come up on special. stage. Thank you. Aajao. Ladies and gentlemen, can we have a standing Thank you. ovation for Guneet Monga? Aajao, jaldi आओ. Guneet, mic to chhod do, aap Oscar to pakdo. Please come up. Ladies and gentlemen, Guneet Monga, Oscar winner for The Elephant Whisperer production to win an Oscar award. Can we have a loud round of applause? Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you for your warmth and kindness. This has been so, so special. Thank you, everyone. Thank you. Well, Zaka, I'm going to request you to please present a memento.